Bệnh dạ dày 5 năm, 10 năm tôi vẫn chữa khỏi được tất. Bệnh dạ dày dù nặng đến mấy uống thuốc của tôi chỉ cần tầm 5 đến 10 ngày là bệnh đã đỡ hẳn rồi. Tôi có nói giỏi đến đâu hay ca ngợi thế nào cũng không bằng sự đánh giá trung thực của các bệnh nhân. Tầm 5 tới 7 ngày thôi đã thấy cái công dụng tác dụng của nó rõ rệt luôn. Giống như là những cái triệu chứng như là ợ hơi nè, ợ nóng, ợ chua nè, nó giảm rõ rệt luôn. Mới có 5 ngày thôi mà bụng đã đỡ lắm rồi. Đây uống được coi như là có 5 ngày thôi. Đến ngày thứ 5 thì bắt đầu coi như là thấy bụng nó dễ chịu lắm, nhẹ hẳn đi. Bây giờ chú khỏi rồi, chú không thoải mái, cả chả đây nó đặc gì cả. Quý khán giả và các bạn thân mến, có thể nói sự thành công của phương pháp chữa dứt điểm các bệnh dạ dày bằng thuốc nam của Lương Y đã mở ra một bước tiến mới trong điều trị bệnh dạ dày và đánh dấu sự trở lại của thuốc nam với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhờ có phương pháp này, Lương Y giúp hàng ngàn người trên khắp cả nước thoát khỏi những bệnh lý về dạ dày như viêm loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản. Thì cái sản phẩm này chính là cứu cánh cho những ai đang mắc phải căn bệnh dạ dày. Vì có đến 90% các bệnh nhân sẽ đỡ luôn trong tuần đầu. Các anh chị bị ung thư dạ dày hay là đang gặp các triệu chứng khó tiêu thì uống cái này có khỏi được không? Chắc chắn là khỏi. Vì đây là thuốc điều trị dứt điểm cái bệnh dạ dày của anh chị. Nó không giống các loại thuốc đang có mặt trên thị trường. Và nó có các cái chất mà hiện nay tôi chưa thấy nó xuất hiện trên thị trường. Những lời tôi nói đây hoàn toàn là sự thật 100%, đã được kiểm chứng trên các bệnh nhân ở khắp các nơi trên cả nước, cả trong Nam và ngoài Bắc. Bà con nhanh tay gọi đến số điện thoại đang hiện trên màn hình để được giải quyết tất cả các vấn đề về bệnh dạ dày như trào ngược, viêm loét, khuẩn HP, ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, đại tràng. Hoàn toàn được điều chế từ thảo dược tự nhiên, an toàn, hiệu quả, lành tính, không lo tái phát. Các anh chị bị đau dạ dày, viêm hang vị này, trào ngược dạ dày này, viêm loét dạ dày hay trào ngược thực quản, xuất huyết dạ dày và nhiễm khuẩn HP, chữa chả khó đâu, cứ chữa đúng cách là bệnh sẽ khỏi liền. Tất cả mọi cảm giác như là tức bụng này, rồi ợ chua này, rồi trào ngược này, hoàn toàn biến mất. Không thấy ở chua hoặc ở hơi, không thấy đầy bụng nữa, không thấy lăn tăn nữa, mà đêm không ọc ạch nữa. Khỏi hẳn cái tình trạng là trào ngược dạ dày. Bụng của tôi bây giờ rất là thoải mái, ăn uống không phải kiêng khem gì hết. Tôi thấy trong người rất là khỏe, sức khỏe trở nên tốt đi. Tôi thấy rất là an tâm. Sản phẩm bình vị tán của tôi sinh ra không phải để quảng cáo, mà để giúp người bệnh có một lộ trình rõ ràng, có khả năng mang lại thay đổi thật sự, có một sức khỏe tốt để hưởng thụ cuộc sống và vui vẻ bên gia đình, chứ không phải là một gánh nặng tinh thần. Tôi cam kết điều đó bằng uy tín nghề nghiệp của mình. Số điện thoại tư vấn đã hiển thị trên màn hình. Quý vị có thể gọi để được hỗ trợ liệu trình phù hợp với từng tình trạng cụ thể. Tôi, Lương Y Trần Xuân Trí, luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng quý vị trong hành trình phục hồi sức khỏe dạ dày. Xin kính chúc quý vị luôn an tâm, khỏe mạnh và thoải mái trong từng bữa ăn, giấc ngủ của mình. Chúng tôi xin nhắc lại, bà con ai đang gặp các vấn đề về dạ dày như viêm loét dạ dày, trào ngược, nhiễm khuẩn HP, xuất huyết, viêm hang vị thì nhanh tay nhấc máy gọi ngay số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được thăm khám và điều trị sớm nhất trước khi quá muộn.
What's up YouTube? I'm Tyler, Ligari Products. I get the pleasure of showing you guys the coolest part of these videos, dumping out the epoxy. We're doing copper base, moss green metallics. Let's get right to it. So what I like to do, get a bead poured out all around the perimeter. Oh geez, I'm new. It's been a while. Pretty pathetic bead, guys. Really skinny here, really fat here. It's already running out the edge. So what I'm gonna do is pull this stuff back so we're not wasting it. Typically, you guys would have a wall there. But that is one of the benefits of our notch squeegees, is it spreads the base coat out at the exact thickness that you need it. Takes out all the guesswork. And notice how if I angle it, I'm pushing it away from the edge. So I like to do all my perimeter first, make sure I'm getting it all the way up to the wall, above the tape. All right, so all my edges are done. Now I want to go around real quick, pull away from my edge. It always builds up right there. I'm not worried about covering this edge. Like I said, guys, you would typically have a wall here you're going up to. See how many times you've coated this floor, that's how thick it is. And then now what I do is I just angle my squeegees to where it's pushing product towards the middle of the floor, and I just work around. And it's such a perfect thickness that we'll have to go around and really pull out from our edges to get this spread out throughout the floor. All right, guys, so if you have a few random spots, we're still gonna roll this, so it doesn't really matter. We just wanna make sure we got all of our thick edges done, pulled away from the wall. See how it's building up a little bit? That's where a lot of it will build up on you. You just wanna pull that away from the wall. So next step in the process is saturate your roller in random spots throughout the floor. I don't want to just sit in one spot and soak up all the resin right there. But before we get into that, we have one of the most efficient ways to mix resin without ever having issues with your product setting up. And Kyle's going to go over that next. So we're going to jump right into mixing, show you guys that, and then we'll get back on to adding the highlights and finishing out this floor. We're ready to mix up our epoxy, guys. I'm just going to go over some of the materials and products we're going to be using to mix up this 3-gallon kit. We got 2 5-gallon buckets, we got a 5-gallon mixing stick, a 1-quart mixing container, and a 1-gallon mixing stick for our highlights. We got our 3-gallon kit. We're going to be using our copper as our base coat and our moss green as our highlights. We got our battery powered drill with our paddle mixer on it, a pair of gloves, mask to use while we're just mixing in the metallics. So the first step in the mixing process, we're going to dump our Part A's into our 5-gallon bucket. We want to be sure not to grab our Part B, so put that off to the side. And we'll start dumping in our Part A's. You can use a 5-gallon paint stick, put through our handles on our jugs. We'll let a majority of this resin get dumped out. And then because our jugs have handles, some of the resin tends to get caught up in those handles, so we like to tip our jugs back for a few seconds, let any of that trapped resin get out of the handles, and then continue draining till we have a nice slow drip. Grab our Part B. Same thing, guys, we're gonna dump this in, use our 5-gallon paint stick in the handle. Now our Part B is a lot more fluid, so it doesn't take as long to drain out, but we still want to do the same process. We're going to be mixing our epoxy using our 3P2 process. We're going to start at the top, we're going to go down to the bottom, go around our edges, and then come back to the top, go around our edges again very slowly. We're going to do that 3 times. We're going to pour into a secondary mixing container, scrape our edges, and then mix the resin 2 more times.
If you follow this mixing process every single time, we can guarantee that you will never have any soft spots or sticky spots in your floor when you come back the next day. So all our resin's mixed up, guys. The next step is we're gonna be taking out 24 ounces for our highlights. So we're ready to add in our metallics, and we're gonna be using our copper as our base coat and our moss green for our highlights. It's always a good idea when you're mixing in the metallics to wear a respirator just so you're not breathing in any of the mica flakes that get up in the air.